Repatriation Mafhungo a SABC ubva pano Auckland Park, Johannesburg twi Mafhungo malwane nga chino chipinga care. There is a disconnect between the promise of our constitution and the lived realities of South Africans. Khuelelo ya kale na kale ya uri huve na u ḓiimisa nga hoṱhe ha vhulamukanyi kha ḽino shango i tsini na u swikelelwa. Vha khamphani ya dzigoloi ya Toyota South Africa vha khou lifhisa masheleni masipala wa eThekwini muvhuso wa vundu la KwaZulu-Natal khathihi na vha Transnet. The dispute between Israel and Iran now should be solved through dialogue. President Vho Cyril Ramaphosa vho saladza khakhathi dzine dza khou bvela phanḓa vhukati ha Iran na Israel. The objective is still the same. We have to go out there and try and defend the title. Thimu ya Banyana Banyana I ḓo tsireledza vhugwena ha Women Africa Cup of Nations ngei Morocco ṅwedzi u ḓaho. Ndi madekwana ndi nṋe Tshanduko Ligege ndi vha ḓisela mafhungo a Tshivenda pano kha SABC 2 nga ri vhe roṱhe. Khuwelelo ya kale na kale ya uri huve na u ḓiimisa nga hoṱhe ha vhulamukanyi kha ḽino shango I tsini na u swikelelwa. Izwi ndi nga murahu ha musi Presidennde Vho Cyril Ramaphosa vho ḓivhadza uri komiti yo ṱanganelaho I khou khunyeledza mushumo wa u ḓiimisa nga hoṱhe ha vhulamukanyi. President vho amba izwi musi vha tshi khou ṋekedza maambiwa mahulwane vhuṱamboni ha u pembelela miṅwaha ya 30 u bva tshe ha vha na khothe ya ndayotewa. U fhedza miṅwaha ya 30 ha khothe ya ndayotewa zwo pembelwa hanefho phanḓa tshifhaṱo tsha khothe. The Constitutional Court has developed a rich body of jurisprudence that has significantly shaped and transformed South Africa's legal and social fabric by setting important precedents and clarifying principles that safeguard the rule of law and human rights. In its landmark judgment in a matter it had a day after it opened on 15 February 1995, the Constitutional Court in Makwanyane, State versus Makwanyane, delivered a groundbreaking decision that set the tone and demonstrated its commitment to uphold the Constitution and protect human rights. Musi mishumo ya khothe ya ndayotewa yo khodwa kha miṅwaha ya 30 yo fhiraho, President Vho Cyril Ramaphosa vha ri hu tshe na phambano kha zwine ndayotewa ya ledza zwone na kutshilele kwa vhathu. There is a disconnect between the promise of our constitution and the lived realities of South Africans. The promise of the Constitution is far from fully realized. Persistent inequality threats to judicial independence that are often voiced, lack of implementation of court orders, and the erosion of trust in institutions remain pressing challenges. Ramaphosa vari khuwelelo ya u ḓiimisa tshanḓa tsha mulayo I ḓo swikelelwa. A joint committee is now in action to finalize this whole process of the independence of the judiciary. It has been an anomaly of our constitutional architecture that we've had Parliament as an independent institution in our constitution, fully and properly recognized, and the executive, but the judiciary has, on an unfair basis, had to depend on government on a variety of matters, from getting approval for the appointment of people and not even being in complete control of their own budget. This comes to an end now. The judiciary will be independent.
tsengo ya mulandu une wa khou hweswa Darren Vilken na mufunwa wawe Tiona Moodley yo fhiriselwa phanḓa u itela dziṅwe tsedzuluso na vhudavhidzano. Vhafunani vhavhili Vilken na Moodley vho senga zwiṱuku khothe ya madzhisiṱiraṱa ya Randburg matsheloni a ṋamusi. Vhuvhili havho vho fariwa Midrand vunḓuni ḽa Gauteng nga murahu ha u wanala vha na zwifanyiso zwo no fhira miḽioni dza 10 zwa u tambudzwa ha vhana lwa vhudzekani. Vhuvhili havho vha ḓo vha vho dzula tshiṱokisini nga murahu ha musi khumbelo dzavho dza beiḽi dzo haniwa mathomoni a ṅwaha. Milandu yavho i katela u wanala vha na zwifanyiso zwa u tambudziwa ha vhana lwa vhudzekani, u bveledza zwifanyiso zwenezwo khathihi na u zwi phaḓaladza. Miṅwe milandu yavho i katela u pfuka milayo ya u tshimbidza zwidzidzivhadzi, u tshimbidza masheleni nga nnḓa ha mulayo, u wanala vha na thundu na masheleni zwo tswiwaho khathihi na vhufhura. Vhahumbulelwa vhana vha vhaṱhannga vha miṅwaha ya vhukati ha 16 na 23 vho fariwa nga mapholisa a Kwanobuhle ngei Kariega vunḓuni ḽa Eastern Cape malugana na mabulayo a vhasidzananyana vhavhili. Mabulayo aya a tshiṱuhu a vhagudiswa vhavhili vha sekondari o sia lushaka lwo farea dziṱhaha khathihi na u ḓisa nyofho. Zwitumbu zwa vhasidzananyana a vhavhili zwo ḓo wanala ḓakani ḽa henefho tsini hune vha khou pfi vho thoma vha tshipiwa vha fhedza vha fhisiwa he muṅwe wavho aswa lune a sa ṱalulea. Vhutshilo ha vhana vha vhaṱuku ho katudzea he vha tou fiswa ḽore. Vhana vha vho vha vhona vhumatshelo vho fhufhedzisaho avho vho wanaho zwitumbu zwavho vha tshe vho akhamadzwa nga tshiṱuhu itsho. Vha miṱe havho vhana vho kwameaho vha tshe vho shushwa nga itsho tshiwo sa vhunga vha vho lavhelela zwinzhi nahone vha khou kundelwa u ṱanganedza. I received a message from my friend saying that there's 2 bodies that were found in the field, so I had to rush. And then on my way from work, my sister called me and said that she thinks that it's her daughter because she was supposed to return from wherever she went to come back and write. She's writing exams. Tshumisano ya mapholisa na miraḓo ya lushaka yo livhisa kha uri vhahumbulelwa ava vha farwe kha itshi tshiwo. Naho u farwa vhahumbulelwa zwo femulusa miraḓo ya lushaka, khaedu ya vhugevhenga i kha ḓi vha khaedu vhukuma kha uvhu vhupo. There's an element of relief, anxiety, because you don't know what the response is going to be. Are we safe after today? Or are we going to see an outbreak of violence? Because remember, these are people, when they try to report a crime to certain police officials, the very same police officials will give their names to the very offenders that they are trying to report. Mapholisa vha khou ita khuwelelo kha miraḓo ya lushaka uri vha kwame mapholisa arali vha na vhuṱanzi. Vhahumbulelwa vha ḓo dovha khothe fhaḽa khothe ya madzhisiṱiraṱa ya Kwanobuhle nga ḽa 13 ḽa ṅwedzi wa Fulwi. Miraḓo ya komiti ya phalamenndeni ya pfunzo dza nṱha vha ri ndi mulandu muhulu u sa vhudza komiti iyi ngoho khathihi na phalamennde na vha sathu khwaṱhisedza arali minista wa muhasho wa pfunzo dza nṱha Dr. Vho Nobuhle Nkabane vha songo amba vhuṱanzi ha ngoho phanḓa komiti iyi. Fhedzi komiti iyi i ri i khou ṱoḓa u dzhena tshidzikini tsha fhungo iḽi. Izwi khou kwama kunangelwe kwa miraḓo ya bodo ya SITA nga vhone vhaṋe minista Vho Nkabane. Iyi komiti i khou amba uri i khou ḓo vhidza minista Vho Nkabane, mulanguli wa muhasho wavho khathihi na muṅwe na muṅwe o kwameaho uri vha ḓe vha ṱalutshedze. Vha muhasho wa mutakalo vunḓuni ḽa Gauteng vha ri vha khou khwaṱhisa tshanḓa kha fulo ḽa u haela vho sedza u ṱaha vhulwadze ha tshifumbu vunḓuni. Ho no vha na vhathu vha paḓaho 180 vhe vha kavhiwa nga vhulwadze ha tshifumbu na ṅwaha u bva nga ṅwedzi wa Phando u swikela uno ṅwedzi wa Fulwi. Vhathu avho ndi he vhunzhi havho vha wanala vha tshi khou bva masipala wa Johannesburg, wa Ekurhuleni na wa Tshwane. Vhulwadze uvhu ha tshifumbu ndi vhulwadze vhune ha pfukhela nga tshihaḓu. Zwo ralo vhulwadze uvhu ya kona u rathela nga kha lumilaḓi u bva kha tshihoṱola kana kha muthu o tou hatsamula. Zwi dzhia maḓuvha a 14 fhedzi uri tsumbadwadze dza muthu o kavhiwaho dzi thoma u vhonala. Arali vha ḓi wana vha tsini na muthu ane a vha na vhulwadze uvhu ha tshifumbu, vha khou tsivhudzwa uri vha dalele vhuongeloni nga tsini nga u bonya iṱo. A person infected can be infected through coughing, sneezing. If you are around a person that is infected and there's sharing of that air droplets within the space, you can get infected. And what happens is that the person would, within
14 days, start developing symptoms of measles that will include rash, will include fever, sometimes flu-like symptoms. tsivhudzo iṅwe ndi ya uri vhathu vha songo dzheniwa nga nyofo fhedzi vhabebi vha khou ṱuṱuwedzwa uri vha hayelise vhana. I don't think that we need to really press panic buttons, but I think responsible citizens, as what we are appealing, is that if you know that there is a campaign that is taking place. Campaigns are nothing new. They happen from time to time, Just make sure that children are taken to those facilities and they get vaccinated. Dzingu ḽa Tshivenda ndi ḽone ḽine ḽa khou sumbedziswa uri ḽi tou vha tshivhilelani tsha vhulwadze uhu ha tevhela Johannesburg na Ekurhuleni. Department has been responding with targeted measles campaign. That has been happening ever since, and even to date, we are seeing intensified campaigns that are taking place in districts such as Tshwane district, but in all other districts in Gauteng. Vha muhasho wa mutakalo vha ri a vhathu swikelela gemo ḽa mihaelo Johannesburg. Presidende wa kale wa Zambia vha khou ḓo vhulungwa kha ḽino shango. Hayo na maṅwe manzhi ri tshi vhuya maragani vha songo ṱutshela kule. Ri khou dovha hafhu vha ṱanganedza kha mafhungo a Tshivenda fhano kha SABC 2 nga ri bvele phanḓa. Vhaṅwe vhadzulapo vha ha Mahonisi nnḓa ha Malamulele vunḓuni ḽa Limpopo hune ha vha hayani ha rapolitiki vho Floyd Shivambu vha khou tamela mashudu vho Shivambu kha vhumatshelo havho siani ḽa polotiki. Vho Shivambu vho ḓivhadza mulovha uri vha khou ḓidzhenisa kha fulo ḽa u davhidzana na lushaka malugana na khonadzeo dza vhumba ḽihoro ḽiswa ḽa polotiki. Vho Shivambu vho bviswa sa muṅwaleli muhulwane wa ḽihoro ḽa MK Party mathomoni a uno ṅwedzi. Vonyiko Floyd Shivambu vho bebwa vhathomani tshikolo muvhunduni wa Mahonisi vhe vha dzhena navho tshikolo vha vha humbula sa muthu vha tshi takalela u lwela pfanelo dza vhathu. Vhadededzi vhavho vha kale vha ṱalutshedza u vha havho mugudiswa wa muhaga we vha tshi shuma zwavhuḓi tshikoloni. Floyd was very much intelligent. He was a hard worker when it comes to schoolwork, and one can see that there is future in him. And I want to wish him good luck in his new career. Mashaka avo va ri muta wa ḓihudza nga vho Shivambu. Ni twa hi tinyungubyisa swinene hi mhaka yo fana na le ku rixaka na vanhu na tiko hinkwaro swi swa yena ne a nga langusangi aka Vatsonga ntsena u langutise aka vanhu va ntima hinkwavo hi ku angarhela. Vho Shivambu vho ṱhaphudza pfunzo dza masters mbili. Vhadzulapo vha muvhundu uyu vha ri vha ya kwamana na vhaswa vha hanefho vha tshi vha ṱuṱuwedza kha zwa pfunzo. Mina loko Floyd Shivambu a nghena ka EFF ni vheti ni joina EFF ku tikomba ku ri na n'wi sapota swinene. Loko a ya ka MK ni vheti hi nkarhi walowo ni suka ni ya ka MK. Leswi swi vulaka loko ku ri ku u ya mahlweni a lava ku pfula vandla lerintshwa ni ta va na ha n'wi seketela hi mhaka ku ni twisisa ku humelela ka Floyd a ri mun'wana wa ka Mahonisi swi ri i ku humelela ka vaakatiko va ka Mahonisi. Ni nga tsaka ngopfu ku va hi kuma ku bandla ri nghenini hi ku bandla leri nghenaka ri ta va ra hina hamba ro nghena sweswi ni nga yima kwala. Hi tsake ngopfu ku va tiko ra ka hina ri ta hluvuka. Mina ni coach ya vakhegulu i munhu wa ku sponsora vakhegulu a va xavela tibolo a va xavela tigere a xavela vafana ku na tibolo a va xavela tigere a va xavela tibolo wa nghenelela a swikolweni wa yisa swilo swo tala a ya pfuna vana lava nga swela. Vho Shivambu va ri va khadi va muraḓo wa ḽihoro ḽa MK. Vha muṱa wa munna wa vhane presidende wa kale wa Zambia vho Edgar Lungu vho ḓivhadza uri vho Lungu vha khou ḓo vhulungwa fhano Afrika Tshipembe. Izwi khou vha hone nga murahu ha phambano vhukati ha muṱa uyu khathihi na muvhuso wa Zambia malugana na uri vho Lungu vha vhulungwe nga nḓilaḓe. Vho Lungu vho lovhela fhano Afrika Tshipembe vha tshi khou wana dzilafho. Kha tshitatamennde tshavho vha muṱa uyu wa Lungu vha ri vho Lungu vha ḓo vhulungwa fhano Afrika Tshipembe u ya nga lutamo lwa vhone vhaṋe mufu. Vha muṱa vha ri tshino tshifhinga tshine vha vha khatsho u bva tsha lufu lwa vhulungu ndi tshikonḓesaho. Nga nnḓa izwo vha muṱa uyu wa Lungu vha khou livhuwa muvhuso wa fhano Afrika Tshipembe nga thikhedzo yawo khathihi na u dzhiela nṱha khumbelo ya muṱa ya uri vho Lungu vha vhulungwe kha ḽino shango kha mbulungo ya private.
muta uyu wa Lungu u khou ita khuwelelo ya uri hu vhe na mulalo vhukati ha vhadzulapo vhoṱhe vha shango ḽa Zambia nga tshino tshifhinga. Presidenti wa shango Vho Cyril Ramaphosa vha khou sasaladza nndwa dzine dza khou bvela phanḓa vhukati ha shango ḽa Israel na Iran, hune vha khou itela khuwelelo mashango aya mavhili uri a fhelise nndwa idzi nga u ambedzana musi vha tshi khou amba nga matungo a vhuṱambo ha u pembelela miṅwaha ya furaru ya khothe ya ndayotewa. Presidente vha ri nndwa dzenedzo dzina masiandaitwa a si avhuḓi kha ikonomi ya ḽifhasi. The disputes that arise in various parts of the country, including the dispute between Israel and Iran now, should be solved through dialogue. And we say that it must happen immediately without resorting to further airstrikes, to further bombs. Lives are being lost, and it is actually having a devastating blow on the economies of the world because there's now uncertainty and prices are beginning to rise. We are already suffering from price rises in our fuel because as the conflict is raging in that part of the world, fuel becomes more expensive, which we import at great cost. So we want the conflict to come to an end. Zwa zwino ri vha ḓisela mafhungo a zwa ikonomi hune randa ya vhonala yo dzika musi i tshi vhambedzwa na maṅwe masheleni malwadze a ḽifhasi. Doḽara ndi 18 randa, bondo 24 rand 23 cents, euro 20 rand 73 cents, pula ya Botswana 1 rand 33 cents. Mikovhe fhala JSE inṱha. Kha zwibveledzwa musuku ndi 3,369, platinum 1,271, oil songo nakiswaho $78.80 nga faki. Vha khamphani ya dzigoloi ya Toyota South Africa vha khou lifhisa masheleni a randa dza biḽioni dza 8.5 kha masipala wa eThekwini, muvhuso wa vunḓu ḽa KwaZulu-Natal khathihi na vha Transnet. Izwi khou kwama tshinyalelo ye vha i wana nga murahu ha miḓalo ya ṅwaha wa 2022 ye ya tshinyadza ḽimaga ḽa khamphani iyo tshipembe ha Durban. Miḓalo ya ṅwaha 2022 yo sia tshinyalelo khulu ḽimagani ḽa goloi ḽa Toyota na ndozwo ya masheleni. Izwo sia vha Toyota vha si tshena pulani dza u bvela phanḓa na vhubindudzi ḓoroboni ya Durban. Vha Toyota zwa zwino vho isa muvhuso wa vunḓu ḽa KwaZulu-Natal, masipala muhulwane wa eThekwini na khamphani ya Transnet khothe. Kha ḽiṅwalo ḽa khothe, vha ḽimaga ḽa Toyota vha ri vho lozwa ndaka ya masheleni ane ya lingana randa dza biḽioni dza 8.5 nga nṱhani ha miḓalo ngauri tshumelo ya u kokodza maḓi mvula dzi tshina yo vha i sa shumi nge vha kundelwa u ṱola na u khwinisa tshumelo iyi u mona na vhupo ha Prospecton. Vha ḽimaga ḽa Toyota vha ri vha Transnet na vhone vho kundelwa u langa na u khwinisa Umlaas Canal vhuponi ha mamaga Prospecton zwe zwa ṋaṋisa miḓalo vhuponi uhu. Ndukiselo dzikati dza thimu ya lushaka ya bola ya vhafumakadzi Banyana Banyana dza thonamennde ya tshiphuga tsha Afrika tsha vhafumakadzi kana WAFCON ngei Morocco ṅwedzi u ḓaho. Banyana vha ḓo vha sina mutambi wavho Makone ane a vha Thembi Kgatlana we a bviswa thimuni iyo nga zwiṅwe zwivhangi zwawe zwa thungo. Jermaine Sioposengwe ene o ḓivhadza uri u khou ḓo ṱutshela mitambo ya dzitshaka nga murahu ha thonamennde iyo. Naho zwo ralo mugudisi wa Banyana Banyana Vho Desiree Ellis vha ri thimu yavho yo lugela u ya u tsireledza tshiphuga tshavho tshe vha tshi wana miṅwaha miraru yo fhelaho. Timu ya lushaka ya Banyana Banyana yo lavheleswa nga maṱoṱhe musi kati na ndugiselo dza thonamennde ya WAFCON. Banyana ndi one vhatsireledzi vha vhukwena kha muṱaṱisano uyu nahone vho khoḓiwa vhukuma nga kutambele kwavho kwavhuḓi kha miṅwe miṱaṱisano. Zwo ralo mukaputeni wa Banyana Refilwe Jane uri tshipikwa ndi u vhuisa tshiphuga kha ḽino. I don't think it's going to be different. The objective is still the same. We have to go out there and try and defend the title. Musi to sala maḓuvha a si mangana uri Banyana Banyana i liwe kha muṱaṱisano uyu, mutamba phanḓa Thembi Kgatlana o ḓo vha isiho nga ṅwambo wa zwine a khou humbula uri u ḓo vha o fareledzea nga mushumo wa thimu yawe ya ngei Mexico hune zwa khou liyana na thimu ya lushaka. Yes, losing any player and a player of Thembi's quality is a huge loss.
But like in 2022, we had players step up. When Tembi got injured, I think when Tembi got injured, the whole country went into mourning. But we had planned and prepared for different scenarios, had planned and prepared for different eventualities, and everybody stood up. And now it's an opportunity for someone else to step up again. Mutamba panda German Seposenwe odwazuru udova mutambo wawe wa ufesera uniaduri masha ka tournament yi amogelang achiri volindela tournament yi ngamato matsuku. I think her legacy that she'll leave behind is something that, everyone can take a leaf out of her book, just how hard she's worked and how much she showed up for us, not just for the team, but for the country. Mutambo wovula wa AFCON Banyana edombana na Ghana ngalasumbe la furwana. Era vazunyala one na musi oba eneo mafero abege abudi na madekwa na abudi mucho watebele zvino. Nda.